Halo, selamat berjumpa kembali di The TOEFL Coach. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal listening ya, utamanya part A, yakni short conversations. Kita akan coba bahas 10 soal ya, tentunya mudah-mudahan bisa dalam waktu yang singkat ya. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan klik the notification bell. Kalau Anda suka video ini, silahkan sukai dan share. Baik, kita langsung ke nomor pertama. Jadi, sebagaimana kita ketahui bahwa short conversation itu kan cuma 2 line ya. Jadi, line pertama seseorang akan bicara, kemudian baris kedua atau kalimat kedua diucapkan oleh orang yang kedua ya. Kemudian ada narrator yang menanyakan pertanyaan ya. Ketiga baris ini kita harus perhatikan baik-baik ya. Namun di video saya yang pertama saya katakan bahwa kita memperhatikan baris kedua, orang kedua ya. Namun tidak selalu ya. Kadang-kadang narator menanyakan tentang apa yang dikatakan oleh orang kedua, namun kadang-kadang juga dia akan menanyakan apa yang dimaksud orang pertama. Begitu ya. Jadi walaupun kita berkonsentrasi di orang kedua, tapi orang pertama juga tetap kita harus perhatikan apa yang diucapkannya. Baik, kita langsung ke mendengarkan dialog pertama ya. Conversation. Number one. Are you enjoying your Are you coffee? enjoying your coffee? It tastes extremely bitter this morning. What does the man mean? Nah, di sini yang ditanyakan orang kedua ya. It tastes a bit bitter this morning ya. Bitter ya. Ada seperti sama ya, sinonim ya. Bukan sinonim tapi ya, suaranya saja ya, similar sound ya. Butter, bitter dengan butter berbeda ya. Oke. They're talking about coffee ya, bukan orangnya ya. Oke. Bitter dengan better beda ya. Oke. Jadi bitter itu mungkin semua kopi pasti bitter ya, tapi kalau much bitter maksudnya terlalu ya, isn't very good ya. Okay, so the correct answer is C. Conversation. Number one. Are you enjoying your Are you coffee? enjoying your It coffee? tastes extremely bitter this morning. What does the man mean? Jadi extremely bitter ya. Oke. Kita ke dialog yang kedua ya. Oke. Alright, kita dengarkan. Sepertinya ada. Number two. Can you Can tell you me tell how me how often the often the philosophy philosophy class class meets? meets? It meets twice a week for an hour and a half each time. What does the man mean? Jadi dia bilang 2 kali seminggu ya, masing-masing 1.5 hours ya. Oke. The two classes meet an hour and a half. Salah ya, ini harus dikali 2 ya. The class meets 3 hours per week. Berarti seminggu kali ini ya 1,5 jam kali 2 berarti sekitar 3 jam ya. Sepertinya ini bakal betul ya. Kita lihat yang C dan D. Each half of the class is an hour long ya. An hour, that is wrong ya. 2 times a week class meet for an hour, no, 1.5 hours ya. The correct is B. Oke, kita langsung ke berikutnya.
Number 3. I'm tired of just sitting here. Relax. I'm sure that the flight will depart within a few minutes. What does the woman mean? Oke, dia bilang the flight, ya. Ini betul, the flight will depart in a few minutes. Will. Number 3. Ya. I'm tired of just sitting here. Relax. I'm sure that the flight will depart within a few minutes. What does the woman mean? Oke, yes. Jadi depart will depart in a few minutes, ya, bukan sudah, ya. Jadi ini salah, ya. Oke. The flight will start in a while. The flight will start in a while. In a while itu artinya cukup lama, ya, bukan sebentar, ya. They are frightened about the departures. Enggak, mereka none of the two. Tidak ada satupun dari keduanya yang merasa khawatir, ya. The plane is going to take off soon. Ya, ini sepertinya depart, take off, ya. In a few minutes, soon, ya. Correct, ya. Oke, kita lihat A, B, C, dan D is the answer. Oke, kita berikutnya. Number 4. The science project is due next week. I suppose I'll have to start working on it now. What does the man mean? He said, I suppose I will have to start working on it now, on the project, yeah, okay, which means up to the point, ya, up to the point dia bicara, sampai ketika dia bicara itu dia belum mengerjakan, ya. Kalau kita lihat di sini pilihan A, ini berarti belum mulai, kan, ya, sampai sekarang, ya. Mungkin besok, mungkin nanti, gitu, ya. Nah, ini tidak dibilangin next week. Projectnya due next week, bukan berarti dia akan mengerjakannya, ya. Kita eliminate B, ya. He needs to start working on the changing. Tidak ada bicara due date, changing due date, ya. He's been working steadily in his. Tidak, ya. Justru dia belum mengerjakan sama sekali. Kalau working steady kan terus-menerus, ya. Jadi padanan dari I guess I will have to start working on it now. Maksudnya sampai sekarang dia bicara, dia belum mulainya, ya. Yang betul. Oke. Kita ke berikutnya. Number 4. Number 5. I'd like to order a dozen roses. Do you deliver? Yes, we can deliver anywhere in the city by this afternoon. Where does this conversation probably take place? Jadi kuncinya a dozen roses, ya. Kalau misalnya itu a types of flower gitu kan, ya. Berarti itu terjadinya di paling benar adalah di florist, ya. Tidak mungkin di post office, ya. Apalagi di restoran, ya. Sorry. Ini yang salah. Ini juga. Oke. Kita ke berikut. Number 6. Did you enjoy the biology lecture? The professor droned on and on about cell division. What does the man mean? Okay, drone on and on means continue talking, ya, without giving, tanpa memberikan kesempatan, jadi terus menerus bicara tanpa memberikan kesempatan kepada murid-murid atau mahasiswa untuk
bertanya atau berdiskusi ya. Jadi banyak sekali bicara dia ya. Drown di sini maksudnya bukan ya. Oke. Bukan tenggelam ya atau menggambar ya. Tapi maksudnya tadi dia berbicara terus-menerus ya. Nah, ini mungkin yang akan tepat ya. Karena dia bicara, dia kasih tahu kalau the professor drown and on ya, maksudnya terus-menerus berbicara ya tanpa memberikan kesempatan. Jadi itu sangat membosankan ya. Sepertinya B akan benar. The professor divided the lecture into 2 parts. Tidak dibicarakan. The biologist tried to sell the result of the experiment. Tidak juga dibicarakan. Oke, jadi yang betul adalah yang B. Kita ke nomor 7. Number 7. What do I need to cash a check? I have to see a driver's license and a credit card. What does the woman mean? Jadi untuk cashing a check, untuk mencairkan cek itu ada 2 syarat ya. Pertama, driver license harus ditunjukkan, kemudian juga ada credit card yang harus ditunjukkan ya. Kalau yang E ini kurang 1 ya. Oke, yang B ya ini untuk cash a check harus ada proper identifications ya. Mungkin betul, kita tunda dulu. Yang C, the man should check to see if he has enough credit. Tidak dibicarakan ini ya. Okay. A credit card can be used to get driver's license. No, tidak ada hubungannya kedua hal ini ya. Oke. Jadi untuk cashing a check ada 2 ya, proper identifications ya. Driver license dan credit card ya. Berarti yang betul B ya. Kita ke nomor 8. Number 8. Have you been able to find an apartment yet? It's difficult to find affordable housing in New York. What does the man mean? It's difficult to find affordable house in New York. Affordable, maksudnya yang sanggup dia bayar ya. Housing within his budget is hard to locate. Ini sepertinya akan betul ya. Yang kita lihat dulu yang B, C, D. It's hard to find his house in New York. His house, dia nggak punya rumah di New York yet ya, belum ya. Oke, he can afford to move his house to New York ya. He can't afford to move his house to New York ya. Difficult ya. Oke, yang yang within his budget ya. Oke. This is moving a house ya. Berbeda dengan finding a house ya. Housing in New York is unavailable. This is incorrect ya. He can't affordable to move his house. This moving his house, this is maybe the key that make it not suitable yeah. I think A would be the answer yeah. Number 9.
Number Number 9. 9. Why were you so late in getting home from work? My boss had me finish all the month-end reports. What does the man mean? This is the expressions have somebody, okay, have somebody done, ya, something, ya. Maksudnya meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Okay, I have my boy done his homework. Okay, I have my wife cook the dinner, like that. Maksudnya kita meminta mereka melakukan sesuatu. So the boss, kata dia, ya, the boss was working, bukan the bossnya, tapi dia. Kenapa dia pulang telat, ya? He would have to finish the reports before the end of next month, ya. Ini sepertinya akan benar, ya. He was directed to stay late and finish some work, ya. Tapi ini mungkin, ya, karena ini cuma tadi malam, ya, tadi hari ini, ya, bukan end of next month, ya. Sepertinya yang betul yang C. Namun kita lihat yang D. He could finish the reports at home. No, ya. Justru dia mengerjakannya di kantor. Oke, yang betul jawabannya adalah yang C, ya. Oke. Number 10. Miss Jones did not look too happy as she left her classroom. She was angered by her rowdy students. What does the woman mean? Okay, she was angered. Ya, angry, angered itu menjadi marah, ya, angered, ya. By her rowdy students. Rowdy maksudnya violent or naughty and noisy, ya, in the classroom. Jadi membuat si Number guru tersebut 10. marah. Miss Ya. Jones did not look Okay, too so happy boys, as she left her rowdy classroom. students, the She was same. angered by her Made rowdy the teacher students. angry, made, ya. What This does the seems to be woman correct, mean? ya. The teacher reprimanded the students with the exam result. Enggak dibahas, ya. The students were angry that the teacher was around. Maksudnya yang marah bukan studentnya tapi gurunya, ya. The endangered students complained to the teacher. Tidak ada bicara complain, ya. Rowdy means they just made some noise in the classroom. Okay, and out of control. Okay, so the answer is A. Demikian pembahasan 10 soal untuk listening sections dari TOEFL ITP untuk 10 nomor pertama. Nanti kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dan klik the notification bell. Sampai ketemu di video selanjutnya.